Igbo bụ Igbo, ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma, depending your time zone. Anyị ya dị ka echi, maka na echi adịghị agwụ agwụ ka anyị na-abaga. Ọ bụrụ na isonyebe ikwuechenge, click the like button, subscribe, comment, share. If anyị na-ekwu na nke ikpeazụ o ya eruru gị, yes, we really thank God the way ife si aga, and we thank God n'isi ụmụnne anyị ndị eluigwe ya uzuru enye anyị igwe, ọ bịara mere anyị ọrụ ọdịtụ izi. Ịghọtago? mgbe anyị enwetabeghị igwe, anyị na-agaba mgbe ụfọdụ anyị fụsị ihe news anyị agụpụta ogbu anyị aka, at times anyị aga printing pụkọrọ akwụkwọ, mana kemgbe igwe a ji wee dị, ọ bịara mee dị ọrụ adị izi. Chukwu gọziere m ụnụ, tụọrọ ụnụ nzu n'ọgwụ, na-amatara anyị asị ndị eziokwu. Ịghọtago? And I am thanking you and praying for you for supporting the truth. If anyị chọrọ iwepụtara ụnụ bụ ozi, because mgbe ụfọdụ a na-ekwu okwu nwere onwe, something must trigger you ibido gebe ntị. Ị na-aghọta na mgbe ụfọdụ bụ a na-ekwu okwu nwere onwe, ụfọdụ ndị a na-achị anyị ha dị less concern. That is because la ha chọrọ ihe ọbụla, ha chọrọ ihe ga-eme ka ha nọrọ in good book with ndị tiri ha n'ọchịchị na mgbadaba anyị, because ha nwere onwe ha ama na nneke your vote ama ntị nwe gọvanọ gị n'ọchịchị. So before gọvanọ ga-abụrụ gọvanọ, ọ ya eje ugwu, oru ugwu, ọja nata blessing, ebie ya aka before ọbịa. Ọ nneke ndị be anyị na-eme ya. And afụbekwana mụ ka onye ugwu chọrọ ịzọ gọvanọ, gbadata nnọọ laba anyị ma ebe labe Obi of Ọnịcha, obie ya aka sị ya jebe. Mana nneke ndị be anyị na-agbajeriri ebe a to show you na ndị ọcha colonized Bongo, na mgbe ha na-ala ha kpọrọ ndị a nye ha lionship Bongo, and ndị a na-achị anyị ma. Ịghọtago? So ọ sị na ha mara ọha na-atụrụ onwe ha asị obodo Bongo n'uche nke m asị onye Igbo agbakọgo m ya, chọpụta na ụdị obodo aga na beyond Ropia. Ịghọtago? Dị obodo aga na beyond Ropia, obodo a bụ ebe a na-ezurube ori with swag. Ịghọtago? So ibegide na-akwa bụrụ a selfish freedom fighter, ibegide akwa ihe ele eme ndebe ụnụ, ihe ele eme ndebe ụnụ. Ụbọchị ọ bụla akpọrọ gị tigil ọchịchị, iburu nwa akpa ego, ukwu akpa ego na-abụ ma ọ bụ ịtọ ịlakpuoro onwe gị, si onye ọbụla ji nwere onwe ya, your own national cake. Onye ha ka a na-akpọ national cake. Nnekele bụ nwoke ya anọdịla ngweji ya n'obodo nnọ n'ime ya, onwe ihe dịka national cake. Ọ la Bongo isi randa akabari la Bongo ka ya anụ something like national cake. Give us our own national cake, give us our own chia, because na ha ama ife ha na-eke national cake. Oh, that is how bad it is. Asụ ya nwale oyibo were ya mesa gị anya, ị maala ihe ele-eke ihe a bụ keeki nke gị so na nke ha na-eke. Ịghọtago? This is just a quick one. Ọ maka ihe niile a bụ ihe trigger okwu nwere onwe, maka ihe niile efọrọ bụ ihe wetara na inwe ụzọ, and maka inwe ụzọ bụ ihe wetara ndị na-ekwu okwu nwere onwe ji ekwu okwu nwere onwe. Maka ihe niile ilele anya na wetara inwe a good running water, and ọ ya wetara eji ekwu okwu nwere onwe. Maka ihe niile efọrọla eme na wetara la seaport adịọla mgbada Igbo viable seaport, mgbe ọ bụla amatara anyị asị ndị na-azụ afịa, and ihe niile a sola marginalization a na-ekwu butere okwu nwere onwe. Ihe niile efọrọ ihe a na wetara le create a job opportunity or create an enable environment ebe foreign investors ya bata. Mgbe ụfọdụ ekwuo enable environment, ihe a na-atara anyị gbaga ebe na-aja edozi ụzọ, mmiri ji na-agba, security ji adị, ụlọ ọgwụ ji na-arụ ọrụ, then foreign investors abata. Ịfụghị ya, ọkụ adị, mmiri adị, based on ọkụ, the foreign investors abata. Ntu aka ọ dị n'obodo ndị ọzọ, o mee gọọmenti ile create job opportunity. The only thing metara na ebola ha je enyegasị waiver la task, ha je reduce some tasks to some big companies. Ha bata, ndị na-arụ ụzọ use their own engineer, akpọtagodi engineer from ịmakwara ọba tabu la ndị na-arụ ụzọ la Bongo la this age bụ ndị ọcha, and ndị ọcha ha bụ ndị ezigbo ndị ọcha, na ndị Lebanese. ịmakwara ọba tabu la this age anyị nọ na ebe ọbụla ịfụrụ na-adọ kirikiri ala arụ ụzọ, ọ ndị Lebanese bụ ndị na-ebe a, mana anyị nwere engineers. So why can't we use them? Eji use ndị ọcha, ndị eji enye condition ntu ha ji esi arụ ụzọ ha. Ọ bụ efu ya, ọ ya tabu ka ọ bụla this age
ya wetara ihe niile ahụ ihe ndị na-ekwu okwu nwere onwe ji ekwu nwere onwe, and ya wetara nke nwa ji agbapụ ọsọ from bongo asa injinia gụsịrị akwụkwọ ka ị nwetala ya ọrụ. ọ bụrụ ndị Lebanese ji ala asụ oyibo, ji ala anụgo, ji ala anụkọm, ha nwaba ndị a na-akpọnye ha ọrụ, mana nke nwa ji certificate iwenere first class arapụ obodo oyibo ile eje abụọ Lebanese. so ị nọrọ ha ara jide nwa first class degree as a engineer ebe ile eje ebe ezigbo Europe, mana ndị na-arụ anyị ụzọ bụ ndị Lebanese. That is how bad it is. amamelaghọta ya wetara eji eji nwee university n'ala Igbo, egosi akwụkwọ la university ya dị n'ala Igbo, ịma nweta nwa ọrụ n'any gọọmenti ọfisi bụ n'ala Igbo, because na onwe nke dị ya iji eje Abuja maọbụ ije Lagos ma ọ ije Calabar. mana enwere skuul laba anyị, mana enwezi federal presence lia. then ịfụcha ụdị ihe ahụ, ụfọdụ na-ajụ nwaanyị ihe a ji were tụ, ụfọdụ na-abroad asị mba la ha ma eme ya na ụzọ ha si achụ ya adịghị mma. ụfọdụ ndị na-achị obodo bụ ancestors ka dị ndụ, then small boy pụtala ekwechọn nwaanyị ihe a ji were tụ, ha si ya mbala ebe trọbụl meka la ịdị ya emeta ya ikwụsị okwu ike, ha nọrọ la Lion House ha n'ala Igbo declare ya gị terrorist. ama m na achọpụta ọ mara ihe m ji agụpụtara gị bụ ihe na-etiri gị ihe niile a, and ya ka anyị ji agba gị pay attention. inweta ozi anyị shi ya, ị nwere ike ma like ya taa, mana iji emecharị like ya tomorrow. That is the truth. Ịma like ya taa, ịma nghọta ya taa, mana something that will make you to remember this thing ifra anyị na-agụpụta will happen to you one day. Mara iji ebe ekpere that bongo will not happen to you. I want to read out something to you, because ihe niile a bụ ntu ego si efusisi n'obodo. ya wetara iji ejiri ekwu okwu protest la agụwara agụ ga-asị gị ngarapụzie protest la akpara isi anyị legobe 100,000 na-ebutuolu ya to 40,000 nke iji egorobezi ya ngelakpuo. ya wetara eji agba gị ịpụta protest kwuo ọkpa ma gbaa gị egbe, because lehe eburugo ego niile jara better your life and the life of your future generation. jide harịa ahụ ha ejebe ụlọ ọgwụ na abroad, isi waa ha ejebe ụlọ ọgwụ abroad, ihe niile ha na-eri foreign, ha chọ ịnwụ ha nwa abroad, ha nwa abroad ebelata ha bịa lie ha la bongo. Let me read this from ke ihe a na-akpọ ya Maidi Chehu. ihe a bụ Twitter handle Maidi Chehu. ka efo ka ha si akụ dị ya game. ihe a bụ Twitter handle Maidi Chehu. ọ sị gị breaking Chairman National Hajj Commission reportedly denied receiving 98 billion Hajj subsidy. ha create offices niile TCA chairman ndebe ha. ịghọtago ihe a bụ subsidy gekwa ntị o, subsidy nke ndị na-eje Meka, nke ndị na-eje Hajj. ọ nekala bongo ka ọ leme onye jebe okpukperechi a sponsor ya oje abroad je okpukperechi, ojecha ya bata ka oje kperechi ya la Hajj, ojecha ya bata onwe mmiri ọ la aṅụ la bongo. okpukperechi ya aka mma karịa inwere nghọta, okpukperechi ya aka mma karịa ịrụ ezigbo ụlọ, okpukperechi ya aka mma karịa ịrụ ranch ebe a na-etinye ụmụ anụmanụ. ha sị gị mba lọdịla dị ya nechọ ịchịrị ụmụ anụmanụ na-akpagharị, mana ha ji eji ego eji ejije anụ ụmụ ihe a dozie obodo, tinye ọkụ na mmiri, ha ji ejikọrọta ya were ya jee Hajj, jee kpee ekpere la Meka. ọ ndị ngela ha ji anụ n'obodo, ndị nọzi isi anyị dị anyị bụ ndị otu anyị, ndị be anyị na-agba anyị mba lọ nwere ka esi eme ya la anyị ama mmenwu ya n'ike ntu a ịla na-ele anya ka ha mee ya ntu ahụ esi eme ya asaa na edaburu anyị ụzọ refu ome ihe ha ji eme na-abụghị ha nọrọcha ala ọchịchị richa ego nke ha lakpuo. gee ntị, ego a na-akpọ afa bụ 98 billion naira, 98 billion naira. and ihe a na-agbaghị ihe abụla subsidy 98 billion. ihe a bụ the reason why wetara na egosi akwụkwọ na your state like East ịma nweta ọrụ la any government offices, because la ha dọrọ fancha no Lagos, fancha no Abuja. Mahid Shehu la Twitter handle ya ka nna agụpụtara gị ihe a na ọ dere breaking ụzọ ịtọ. ọ sị gị Chairman National Hajj Commission reportedly denied receiving 98 billion Hajj subsidy. 98 billion naira Hajj subsidy
o denied he received ya. Let me read further. Or there one. He was invited by the EFCC and they reported today. Number 2, when accosted by EFCC officials to explain how he expended the 98 billion federal government subsidy on 2024 pilgrims, he was alleged to have responded that like this 2024 Ochichinka 98 billion. Or say he responded that he is yet to receive the said 98 billion naira, adding that it was policy statement. In your driver about WA, but I assume no was. It was policy statement. Amamela ordinary he received a 98 billion subsidy for this big Hajj this 2024. Ordinary he received by lay about policy statement. Let me read 3. If what he said above, okay, let me read from here. He is yet to receive the said 98 billion, adding that it was a policy statement. Or received by the money, it was a policy statement. 3. If what he said above is the truth, then it can count as an additional scam in the name of Allah and the Muhammad, so as to impress the Muslim ticket apostles. Yama nguri in the name of Allah, le receive by ya. Amamela got now. And onya led le ha okurubu to please the Muslim ticket apostles. Where for la Muslim le ha nwekwara their own apostle oru ha ala ego mgbe aka eji ama la Islam la Christian na je na de okwu ala omere ka eji je ebuko onwu the two ka onye ofu ihe ọ pụtago nwe iyi ya na kwuo ihe a to please Muslim ticket apostles. You know what? Let me read further. Okay. If you tell lies, you die. If you tell the truth, you die. Into a goes where there. If you tell lies, you die. If you tell the truth, you die. It is more honorable you tell the truth and die. Jala, be courageous and say the truth, even if you will die. 98 billion Hajj subsidy. Only deny any receive by the money. Akpori ajela kan the EFCC today. Otuzie the accept afaya afa Muhammad to please the Muslim ticket apostles. Apostles in the Muslim ticket. Before, imabule un apostle nke ndị Islam. Ọ baala ego na ka ifo ka ha si arụ. Ọ baala ego n'ohi ezuru ezu. Ọ gbazie egele ihe ọ na-ekwu bụ ka enwe ike please the Muslim ticket apostles, because legal ọ bụ nneke area apostles. Ifron etiria now by apostles ndị akere the money. One person must be a scapegoat. Ọ ka bongo si arụ ọrụ. Ihe a bụ ihe wetara na ịgụsịrị akwụkwọ inweta ọrụ. Ihe a bụ this 98 billion now so ihe wetara la biopsy na ala lobro nwanyị. This 98 billion esizri ofu some group hijackre bụ ihe wetara lopti now lọkụ la mmiri la ụzọ adịghị. Ihe a na-abụ ihe wetara your young girls ji abazi into hook up 98 billion gangsters ewere anọgide ọdụ. Ego eji eje ekpe ekpere la Mecca abataziela be ha nọrọ n'ọkụ mmụọ. They are fine. Obi kwala this neke ndị Muslim Christian na-ejekwa Jerusalem emekwara ha their own budget. Ha na-ewepụtakwa subsidy bongo to God isi randa akabad. O mere another one nja agụrụ gị ka ifu how bad obodo and how rotten obodo dị that if nothing is done onye ọbụla nọkọta kwụọ nwụdo nwụrụ onwe gị. But thank God for God. Nke a bụ from handle Maazị Ekpa Njọkụ.
Osege, First Bank manager steals 40 billion naira, vanishes with wife. First Bank manager steals 40 billion, vanishes with bank. Ihe abụla handle Maazị Ekpa ka nsi wee wetala his Twitter handle 40 billion naira ka First Bank manager zuru, vanish here with his wife. Ego a nwere ike ọ bụ nne ka ya zuru ya, o je nwekwa gangs, mara ya nwe ezugu ya na vanish here with his wife. 40 billion. Add there with 98 billion. Lay here about the reason why you are suffering, and lay here about the reason why in the because the new slogan. Maazị Ekpa wepụtara now. It the mean. Before he break here from these gangsters, it the mean. And the ago bụ Maazị Ekpa or the mean. Let me read the one he tweeted about Maazị Ekpa on his own. Also, you cannot see this. You cannot see this until we share it, because the name ends with Yinka. Let's say Yinka. Yeah, Maazị Ekpa bụ sharing here. First Bank manager steals 40 billion, vanishes with wife. Then Maazị Ekpa there, you cannot see this until we share it, because the name ends with Yinka. Imam for news until young IJ deeper source wire out web tia population ya for ya ka iji agbage ngiru ongi follow ya ka inwe ike dị na nweta update, then you follow kwani anyị ka inwe ike dị na agụpụta ya ntu a na-aka ọkwa ya with oluba anyị for more understanding and the digestion. 98 billion ego ndị hajj, 40 billion ego ezuru ezu. Ịpụtazie wit ihe niile ala mere mmadụ a na-agba gị n'obodo a na o nwere ihe eji eme ya, ntụ isi ekwu ya adịghị mma, ntụ isi eme ihe adịghị mma. N'ime ego niile ilele anya ahụ ejikwe workers ụgwọ, ejikwe some teachers ụgwọ, ọkụ adị ya, mmiri adị ya, 98 billion o dị na ego pilgrimage, ego eji eje hajj ka bụ onye First Bank manager vanished with 40 billion. Ihe anyị ji ekwu abụ ka ịghọta na ife na-eme na bongo. And on another one and the before I end the this is coming from Maazị Ekpa, from his office and his handle direct as Biafra Prime Minister. And I read, as we approach our declaration, which is coming on December 2nd, 2024, the Biafra government is expanding its funding to enable the government sustain its defense. For these reasons, we are introducing the Lend BRGIE, a special IOU loan, in addition to our weekly fundraising. Ọkwa maka ndị ya sị na onwe ife na-eme. Ịmara okwu this declaration of nwere onwe a. Okwu begole ya kemgbe and also December 2nd. A na-eme weekly fundraising. You got to go now. Then, in addition to that weekly fundraising, ọ na-agbazi ọ bụla inwe ego nke bịa ka inye ha loan. And the loan na-aja akwụ ya. This is aside the weekly fundraising. Ihe ji wee need loan bụ na-declare Biafra leje defend ya, because any ego ka were defend ya. So he is preparing to that December 2nd, 2024. I'm going to read all. Okay, let me read the half before I read all in together. Lend BRGIE is a special IOU loan to get 100% interest certificate when Biafra comes, and also be a part of the generation that has risen to restore freedom, which is our inalienable right to life, hope, dignity, and honor. For more information, go to Biafra Public Government.org IOU.
ihe a bụ new policy ha wepụtara. So ọ bụ na ị nwere ego ya ka ha na-akọwa, inwe ego iji eme ihe iji eme bibe ya la interest ya la-abịa 100%. ịghọtago na interest ya la-abịa 100% ma nwere onwe bịa. Let me read all together. As we approach our declaration, which is coming on December 2nd, 2024, the Biafra government is expanding its funding to enable the government to sustain its defense. For these reasons, we are introducing the Lend BRGIE, a special IOU loan, in addition to our weekly fundraising. Lend BRGIE is a special IOU loan to get 100% interest certificate when Biafra comes, and also be a part of the generation that has risen to restore freedom, which is our inalienable right to life, hope, dignity, and honor. For more information, go to biafrapublicgov.org/IOU. ọ bụ na ị nwere ego iji a na-eyuzu iboro ha la ha na-akwụ interest 100%. ịghọtago? To some of you feel kwere na onwe ihe na-eme n'iyo. Ha na-enwe fundraising every week and the people they give willingly, massively. So you can write them email ma ọ bụla ị nwere ego iji eboro ha. ị ga-anọ maka ndị efurula ezu 40 billion vanishie zuo 98 billion dị na ya use Muslim ticket apostles lay defend ya. Ha nweta your own 100 billion ha ji ezu ya use kwe the same Muslim ticket and apostles defend ya. So ileta ibinye ndị otu ekpa ha ego lee ịrapụ ya ka use apostle Muslim ticket were sizie the money nara gị ka ịgba lose iwere otu na nke ji aka na mma bụ ọ bụrụ na ị nwere, they are calling you to borrow them because na ihe a abụghị ihe eji a continue. That is the truth. ọ bụrụ na ị nwere ego ibibe ha ego ha ji atọpụrụ gị ego onye ha na-ekwuzi la ha chọrọ ịdị nkwadobe. ama mmegọtara ka Chineke mezie okwu a nye gị understanding n'aha Eze Chite Oke Abịama ise.